Kainga kākātara hai o te motu, rarau mai ki Te Ao Mārama. I runa e te whai, ki ati nei ai nāhi o whakapai e iria nei wainei nā mema o te rōpū Reipa. He hui motu hake te mahi a te rūnanga minita kāwanatanga i tēnei ahiahi. Ka whai tēnei i te putana o etahi whakapai anō i te mema paremata nō nā pai o muri i a Graf Sharma i nā meneti tata ki te tū a te pirimia ki mua i te hunga pāpāho i nā nahi nei. Kia huri tātou ki tō mātou karere take tōranga pū kia whatitiri te wake atu i paremata i tēnei e whati, he hana kōrero hou? Tēnā koe pēa tau tira, tēnā tātou. Nā wai i he kātahi ka heke atu, koina pēa te wairua o ngā kōrero kua pahu mai i te Pāti Reipa i ngā rā tata nei. Ahakoa i puta i a te pirimia i a Jacinda Ardern te kōrero kātū tētahi hui motu hake i tēnei ahiahi tonu, kua puta e tahi ripoata e meana i tū tētahi hui muna i nāpō i te takiwā o te waru karaka. Ka tohu pēa tēnei i te raru nui kua puta mō tēnei pāti, te Pāti Reipa. I a rātou e wānanga ana, e whakatika, e tahitahi ana i tō rātou ake nā whare. I puta atu mātou i te rānei ki te kimi i ngā mema o te Pāti Reipa ki te kōrero ki e nei take. I whai atu mātou i te minita, i a Willie Jackson, he kaha nōna ki te whakaputa i te kōrero, he wairua Māori he wairua mākoha tō te wairua o te Pāti Reipa. E ke atu ana a minita Willie Jackson ki te pai kōrero i mua atu i te hui motu hake o te Pāti Reipa i te rānei. I shouldn't be talking about myself, but anyway, I will. Rere ana ngā kupu whakakata. No one else's, so I may as well. They're talking about someone else in our Labour Party, we won't go there though. E kōrero ana ia mō tōna huamahi mō tākuta Gaurav Sharma, me ana whakapai e me ana kua whiua ia e te whakaweti i ona huamahi o te Pāti Reipa. Look, we're very surprised by what's been happening, and I think we're all stunned. No one can actually quite believe it. Heitara Jackson he kaupapa tēnei kua kitea kētia i ngā tau kua hori i te wā i puta ngā whakapai he tangata whakaweti a meka whaitiri. E ai ki te ripoata ko te āhua nei i hopu i a whaitiri tana kaimahi, kātahi, kamahu. I supported our rōpū and our one of our people who was accused of that, but tino tautoko ki ai, and she's been wonderful since then. Heitara Jackson kua pai ake te Pāti Reipa i roto i ngā tau, mohoa nei he wairua tauawhi tō te pāti. Rereke i tau o wā nui ta ngau tuara, whawhai, e rereke tēnei rōpū i nānei. Engari ko ona whakaaro mo ngā take tūkino, whakaweti hoki kua puta i a Gaurav Sharma. What I make of it is, why are you asking me these questions? And this interview is now over, but thank you very much. E pēata i tōna tikanga kātū te hui pāpāho o te Pāti Reipa, o te Premier o Jacinda Ardern i te whākaraka. Engari kua pahure ake te whākaraka, hei tāna tari hoki kātū tēnei hui pāpāho hei te hairo o te whā, engari ko te hanga nei kāore anō kia timata. Nō reira, ara etahi pātai nui mō te Premier mo Jacinda Ardern. He maha pēa ngā huarahi ka tāia, ai kaora nei ka panaia te tangata nei a Gaurav Sharma, ai kaora nei ka tākina rā nei e tahi arotake pēa i tēnei take. Whati tēnā koe wau nā kōrero. To engage Gaurav, he decided not to attend this afternoon's meeting. I note that he did find the time to talk to media. Caucus has determined suspension is the most appropriate response to the repeated breaches of trust from Gaurav over recent days. This means Gaurav will continue as the Labour MP for Hamilton West and be expected to be present in Parliament. However, he will no longer participate in any caucus events or activities unless caucus's permission is granted. This decision today by caucus was unanimous. The team were very clear that to function as a political party in a place where open debate and dialogue is so key, you need to trust your colleagues. You need to feel you can speak openly and freely. That sense of trust has been broken through repeated breaches of our caucus rules over the last 5 days, and that made the decision very clear. The suspension that was moved by caucus has a time frame.
GOREV status will be reviewed in December of this year to allow the chance for a return to the caucus if trust with GOREV is able to be restored. But in making the decision to suspend, caucus were clear that the team retains the right to revisit the decision at any time if the rules continue to be broken. Ako te pirimia tērā e kōrero ana ki te hunga pāpāho. Ki tētahi atu take, ko nā kaupapa tohea e Hilda Halkyard-Harawira i roto i tana tono mō tētahi tūrana hei mema Kaunihera, ko nā kaupapa ko whā te kau tauia e tohe ana. Koe ata te pouhāpai nā take mātauranga Māori i nā mana Māori anō hoki, āwake i te ki tēnā atu, koe a tētahi e ki mitūrana ana ki te rohe pōti Māori hou i te Kaunihera o te Taitokerau ki te Raki. Ana i te pūrongo a Te Ao Mārama. Nā te aha e tahuri atu ai tēnei wahine toa tau matarau, kia tū hei kai tono ki te Kaunihera arohe o te Taitokerau ki te Raki. En kua tūwhera tēnei huarahi mo tātou i naenei, nō reira, why not? Ko Hilda tētahi o ngā kai tono te kau māwaru e whakataitei ana i ngā wāri Māori e whā kai te hiku o te ika. I whānau mai ia i te tonga o tāmaki, heo anō i hoki atu ia ki te nota e toru tekau tau ki muri. Hei tāna nā wana whea ko nui, kua mārama ia ki te whakari te panonitanga mā te iwi Māori. He maha ngā ture kua takahi te ao Māori, no reira, kia au pia ki te noho mātou ki reira, ngā Māori e whā i rungi te Kaunihera o te hiku, ka tini te āhua pia. He kahano ngā whānau maha ki te hoki atu ki te wā kāinga noho ai. Ko te whakaruru hau i a rātau he take nui o te wā. Hei tāna te āhua nei kei roro te Māori e putu ana ki roto i ngā whakaro o te Kaunihera. Ka nui ngā Māori i roto i taua rohe, engari kāre ngā mea e tino pai ki a tātou iwi, he maha ngā Māori hoki mai ana ki te kāinga, hore kau he kāinga. Ko Hilda, te mutunga ke mai nei o te kai whakawaha i te mana Māori motuhake. He kaupapa tēnei hiahiatia nei e ia te ata whakato ki roto i te Kaunihera. Kei reira tērā mai a pia, kia rapu hia te equity pia, te mana o ngā Māori i roto i ngā whakahaerenga katoa o te Kaunihera. Te Ao Harawira, Te Ao Mārama. E rua nā tau roa e tāre wana nā te mate korona te take, kai te huro katoa te rōpū tumuaki Māori, ara te akatea i te karapinepinetanga o te rōpū ki tāmaki i tēnei rā. Kone atu i te toru rau nā tumuaki Māori tai atu ki te hui ātau ki te wānana i nā kaupapa, pēnei me te rautaki mō nā tumuaki Māori hou. E toru te kau nā tumuaki Māori kua whai wāhi atu ki te rautaki, ka mutu, ko tāna he āta whakatō i nā kawenata e rua o he whakaputana me te tiriti, hei tai tuara mō nā tumuaki Māori ahakoa ki hea. E ai ki te perehitini o te akatea kia Bruce Jepson, he tuatahitanga tēnei rautaki puta noa. Ka mutu, hei tāna kai te hikaka ia mō nā rā kai mua i te aroaro. I think something that we've got now that we've never had is firstly programs or a means and ways that have done through Te Ao Māori lens. So it's about being Māori first and foremost, and then having the foundation and education to support being Māori. So not doing things through a less Eurocentric fashion and more and around being Māori and kaupapa Māori. Ko te wāhana whakamutuna o nā pūtea whakanao ki nā kuranoho Māori i whakapuakitia i tēnei rā. Te kau mawha ira 1 miriona tāra kato haina ki nā kura hei whakatika i nā take hanganga. E 1 miriona ka tukuna kia hato hō hepa, e 2 ira 7 miriona kia hato pāora, e 5 miriona ki te kāreti o te aute, tata ki te 1 miriona mātō rātau kura takirua kia hukarere. E ai ki te minita whanaketanga Māori kia Willie Jackson, he take tino whai tikana te whakapaipai nā hanganga wēnei kura kia hei ai rātau te poi anō i nā kaiarahi rangatahi Māori me te whakahaere whakaakoranga kounga nei te taumata. Kai tuake tonu, he kai tākoro whutupōro takatāpui no Aotearoa, kai kānata mo te ipu o te ao i Bingham, i kōrero mātau ki etahi o te rōpū i muatata nei. He tima takatāpui, he tima nui te manaaki mō ngā tāngata ahakoa te aha.
Hoki mai anō. He pūtea anō ka whakawhiwhia ki ngā hākina ki ngā Māori e 2 miriona tāna te nui I roto I ngā tau e rua. He pūtea tēnei I hua mai ai I tētahi kaupapa mahitahi I waenga I te mana tākoro Māori hoi o te motu, ara te huihuinga tākoro me Sports New Zealand. Te ahua nei kua tīmata nā kaiwhakahaere tākaro Māori me New Zealand Sport ki te waiata mai te rārangi ōrite. E kore he taumata I tuatu I tērā o te toa. Raylene, we need to talk about the All Black coach. Tāpiri atu ki tērā, te maha o nā tautoko mō nā pūtea, mō ēnei tīma, engari taimai ki te tīma Māori auare ake. We live and breathe this rugby, don't we? That's the thing. I nāia nei, kua waimaria nā tākaro Māori ki te pūtea neke atu I te miriona tāra I roto I nā tau e rua. I wish we had done it 30 years ago, but kei te pai, we're here now. It's significant because it's been a journey, like Minister said, that's probably taken us longer in some ways than it should have. I nā kātū I te pōwhaka nui I nā kai tākaro Māori I te noikore o nā kai whakahaere tākaro ki te aro atu ki te Māori. He kaupapa e mārama pai ana te kai whakahaere I nāia nei, he hokinga mahara ki tōna anō whaia, mea ia anō hoki I whakanuia. And the award for 2006 Māori Sportswoman of the Year goes to Farah Palmer. The Māori Sports Awards holds a very special place in my heart as well. My mum won the New Zealand Sports Woman of the Year Māori Sports Award, and I was very fortunate to receive the Administrator of the Year award. That process was about finding ways where we can continue to grow and impact the outcomes for Māori in this country through sport in a really positive way. It is a good beginning, and it is a good start, and it is a good acknowledgement. Ko te take nui he tautoko I te kai tākaro, ahakoa te tākaro. Tēnei moloniu, Te Ao Mārama. I tēnei wā tonu kai te tū te whakataetai ipu whutupōro o Bingham ki kānata. E whakakotahi ana I nā ira tangata katoa te hapori uenuku ki te tākoro whutupōro, ki te wānanga, ki te whakangahau hoki. He hui ka tū I ia ruatau. He kai tākoro no Aotearoa e whai wāhi atu ana me e tahi atu kapa no nā whenua te kauma iwa o te ao. I kōrero mātou ki a rātou I mua I tā rātou whangātu ki tā wāhi. E whakarite o te pakanga nui. Tēnei tima, he tima takatāpui, he tima nui te manaaki mō ngā tāngata ahakoa te aha. Ko Kane Peters, tētahi o ngā kai tākoro e ono no Aotearoa, kai te whangātu ki kānata mo te whakataetai Bingham Cup. He wero nui, kai te haere. There's 148 teams from 86 clubs and around about 70 countries. So it's a big event, and it's going to be pretty epic to take 6 of our Falcons tāna over to participate. Ko te pūtake o te whakataetai nei e he whakakotahi, he whakanui I ngā kai tākoro takatāpui huri noa I te ao. Kia hau, te whakahirahiratanga o tēnei whakataetai ki te whakanui ngā tāngata ahakoa te aha, ngā tāngata takatāpui. He āhuatanga kāore tonu I te kitea ki roto I te hākinakina nei, huri noa. Ko tā Peters, ko te tūkino me te whakaiti, kai te kaha kitea I roto I ngā kiemu o tana kapa takatāpui ngā Falcons. Ia te wā e tākoro ana mātou ki ētahi atu tima, kei reira ētahi tangata hei tāmi, he tangata momotāmi I ngā takatāpui. Ētahi wā ke te whawhai, ētahi kai tākoro ki a mātou, I te mea no rātou, I te mea ke te tāmi rātou I o mātou takatāpuitanga. Engari kai reira te manako, he painga ka puta I tēnei whakataetai mō ngā kai tākaro takatāpui
mo te hākina kina ake hoki. And just showcase that at one of the biggest amateur tournaments in the world, that anyone can give rugby a go. Ko ngā paenga o te whakataetai, e manakotia ana, ka hoki ki te wā kāinga. I'm hoping that us 6 guys going over there get to come back and have a kōrero and tell our story even more. Ka mutu te whakataetai hei te rua tekau mātahi o tēnei marama. He te gardener, Te Ao Mārama. Ko te māngai taketaia o Naiwe, ko Mike Smith tērā, kai te wero tonu i ngā tino kamupene o Aotearoa mo te whakapau kora mā tātoka nunui o te whenua nei ki rō kōti matua i tēnei wiki. Kai te hāmenetia e iau wa kamupene toko whitu pēnei i a Fonterra, NZ Steel rātau ko Z Energy mo te mahi wakaporearea me te ihutu ki ngā mahitiaki i te āhuarangi. I te paunga o te tau ki muri i whakakore hea tā rātau kaupapa e te kōti pīra, i nei ko te inua ia Smith, mā te kōti te kāwanatanga e tohu kia hou atu ki tēnei kaupapa. Or transmitting fossil fuels out for use by various industries like Fonterra, making dairy milk, or New Zealand Steel for making steel. And of course, that represents 30% of this country's emissions. Now, it's inevitable that they're going to have to transform their activities to a low emissions production of their products. And so what we're asking the courts to do is to instruct the government that they have to begin that transmission, and it shouldn't really be left in their own hands to make that transformation according to their own. Because what we're seeing is that those industries continuously kick the can down the road, like we've seen with the agricultural industry and fossil fuel industries. They're not going to willingly walk forward and lean into the problem. They're going to lean back, and so we're just asking the courts to instruct the government to intervene. He kai whakākoa pānia te pai hōmā, shina wāhine ki te whakangau kararehe me te whāngai o rātou whānau i raro i tāna ke kaupapa e kia nei ko wahine toa hunting. Engari nā te rahina o nā tono ki aia mo te āwhina mai nā rangatahi i ētahi wā he tono i te wainganui pō, kua tai te wā heitara kia aro te kāwanatanga ki Wanamahi. They're quite heavy. I feel very privileged to be trusted by these beautiful kids who just feel like they've got no one to reach out to. And a lot of them, they can't quite verbalise what's going on. You know, I don't know if you suffer from depression, but I do. And your mind is like a cloud and you just know you need help. You just need help. So when they trust me and they come to me and they say, you know, some of them are cutting, some of them are suicidal, some of them just need an ear. I feel privileged that these babies would come to me with these kōreros and their problems, and we get to talk through them. The last kind of 6 months, it's really snowballed, and I'm getting as much as 4 children in one night messaging me, you know, and it needs to be addressed more now. Me hea wanga o mō tētahi tangata e noho mā nuka ana, tēnā whakapātu kia Lifeline i te nama waia i te kore 8 rima whā toru rima whā kia Suicide Crisis rānei i runga i te kore rima kore 8 tautoko. Tai hoake nei, ko nā reo rō reka o hātea me tā rātou waiataringa i te hakanahu arohe o Tāmaki Makaurau 2020 te kaumātahi. Nau mai anō. Me tēnei tūturu rānei te ingoa o tēnei whenua kia Aotearoa. He tohe tēnei kua rāke anō i te pāhotanga o tētahi hōtaka Amerikana. No te tau 2020 whakare waina tētahi petihana i te pāti Māori kia tēnei tūturu nei te ingoa o New Zealand kia Aotearoa. Tāpiri kia hoki atu nā taone o te motu ki o rātou ingoa Māori ke. I whakanui a te petihana i tētahi hōtaka Amerikana, ara ko The Daily Show with Trevor Noah. New Zealand may be getting a new name.
Yes. Yeah, Maori politicians have launched a campaign to restore one of the country's original names, Aotearoa, right? Yeah, and I think we can all be honest, like, they didn't put a lot of thought into naming it New Zealand in the first place. Yeah, like, the colonizers were so late. This is New Zealand, there's New England, New York, zero effort. I rere te pātaia te kaiwhakaako matua o Waipapa taumata raua, Dan Hikuroa, hea te take ka tonu ai tātou ki tētahi ingoa e hara hoki no tēnei whenua. I'll remind us back in the 24th of June this year, we celebrated a public holiday, Matariki. You know, Matariki can only be of this place. Now, if we think about that name, New Zealand, it's not even from this hemisphere, let alone this place. So I think the rationale for a new name is really well founded. And then I think it's about a discussion, a really broad discussion, a conversation. And I think we're mature enough now to have it. Sure, there will be some folks up there who are vehemently opposed to anything like this. But I think the majority of Kiwis are more comfortable with a discussion about, does the name New Zealand reflect our identity in 2022? And then the next discussion could be, would the name Aotearoa, or could the name Aotearoa reflect who we are in 2022 and moving forward? Nā, kāre te tino pai nā matapai hurere hurinoa a pōpō he kōrero whakatūpato ki kaitaia mo te kaha o te marangai me te hau. Ka pērā hoki ki tāmaki hai te ahiahi pō, ua māturu ki roto rua engari ka kaha haere te hau Pākihiroa. Engari ki te taha whiti karekau he ua, he hau wiriwiri rānei, he rangi mahana ke. Tauāhua anu anō ki te wēta, nā ka patua te hau waho ki ngā wāhi mārake i te whanganui a tara, he patapata i āwha te kōrero ki whakatū, ke ao nā rangi ki waitaha nō reira ka kōpata te ua i ētahi wā, ka mau te ua ki tāhuna me waiho pai hei te ahiahi. Akati koena tā Te Ao Mārama i tēnei pō, tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi te taupānga rānganei a Te Ao Māori News mō te roa nātu o mātou kōrero. Anei e whai ake nei ko te waiata ringa a Hātea, mai nā haka nahau arohe i te tau 2002 tekau mātahi. Atu ia mātou katoa Te Ao Mārama kia ai o kia Māori ori hoki te noho. Tuia, vai ho! Te muka tangata te renga ngā waka ki te renga